Hello everyone, welcome to One Solution online classes and I am your teacher Bitupan sir. Today we are going to learn the first chapter of class 10 mathematics which is real numbers. And this video is particularly for all the students who are from Assam. So মই ইয়াত অসমীয়া আৰু ইংলিছ দুইটা ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰিম just to ensure that you get the best understanding. Okay? So real numbers, talking about real numbers, আমি জানো যে numbers are actually classified into two categories. The first one being the real numbers and the second one is imaginary numbers. Kintu imaginary numbers are not required at all in class 10. So আমি ইয়াক পাহৰি যাম এটো আমি শিকিম যেতিয়া when we opt for science stream, when we go to higher classes, that is 11 12, তেতিয়া আমি এই type of number to শিকিম which is imaginary numbers. So right now we need to learn only about real numbers. So what is real number actually? Let me tell you what is real number. আমি জানো যে real numbers are actually classified into two categories. One is rational number and another one is irrational number. I hope you have already studied enough about rational and irrational from class 8 onwards. Still অলপমান আমি ইয়াত শিকো আকবাৰ ৰিকল কৰো rational numbers কি আছিল actually rational numbers again can be said all the fractions are rational numbers and also integers. Now why is it so? Actually the definition of rational number when we studied in class 9 we were told that the number which can be expressed in the form of p by q where q is not equal to 0. Do you remember? So all the numbers which can be expressed in the form of p by q and q is not equal to 0, that sort of numbers are actually called rational numbers. And on the other hand, what is irrational number? The number which cannot be expressed in the form p by q. Those type of numbers are called irrational numbers, right? So etia rational numbers or example boli gole ki kom ami all the fractions are said to be rational numbers. At the same time all the integers are also rational numbers. Wait a minute, now what is integer? Integer ki hoy monot pala olop. Integer asil a group of negative numbers and whole numbers. All right, so mathematically jodi kobo jao ami we start from minus infinity from the left and it comes down to minus 2 minus 1 and starts from again 0 1 2 and it ends up to infinity. So minus infinity pra positive infinity loi jibur number thake all are integers. Okay, all are integers. So integer definition to ki the collection of all the negative numbers from this point to this point and the collection of whole numbers together they are called integers. Okay, our fraction boli gom pawe fractions any number which where we can find numerator and denominator. Suppose 3 by 5 is a fraction, say minus 1 by 16 is also a fraction. So fractions integers both are a part of rational numbers. Okay, এটা যদি আমি আৰু তললে যাও হলো fractions integers আৰু ভাগ কৰিব পাৰি. Integers are again integers can be said natural numbers which is represented by the letter n. Okay, we also know about even numbers, right? Even numbers are also integers. Then odd numbers also. Okay, there are then prime numbers also. Okay, there are types of numbers, right? Prime numbers. So there are all sort of numbers. You can say composite numbers. So দেখিছা তুমি লগে যে integers সব সোমাই থাকে composite number, natural number. Okay, natural number, even number, odd number, prime number, composite number. G number এ কোৱা সব সোমাই থাকে integers. After all negative numbers থাকে সব number সোমাই থাকে integers. Now this is all about the basic concept about real numbers. Understood? So real numbers কি actually real numbers হয় আমাৰ ডাঙৰ পুতেকটো number system or all the numbers হৈছে আমাৰ ককা আৰু এজন হৈছে ডাঙৰ লৰা real numbers. Okay, আৰু এটা লৰাৰ নাম কি আৰু এটা লৰাৰ নাম হৈছে imaginary numbers যেটো আমি পিছত লগ পাম. Okay,
I hope you have been studying about number system from class 5 or 6 onwards, right? First chapter to the number system over thake. For example, knowing our numbers, integers, rational numbers, number system, then now in real class 10 real numbers. Alright, I hope I gave you a best idea about real numbers and all. Now class 10 আমি কি শিকিম? Class 10 গৈ পেলাই আকৌ আমি natural number, even number শিকিব লাগিব নেকি? No, not at all. আমি class 10 শিকিম number system অলপ বেলেগ বস্তু, real numbers অলপ বেলেগ বস্তু. What are those things? Actually, to be very precise, class 10 আমি দুটা particular property of real numbers ভালকে পঢ়িম. The first property is Euclid's division algorithm. This is the first property we need to study. The second property is fundamental theorem of arithmetic. Okay? এতিয়া যে ফার্স্ট তো কি লিখিছো মই Euclid's division algorithm. Did anything strike in your mind? Euclid's? Yes. তোমালোকে এই চ্যাপ্টারটো ক্লাস 9 ত পাইছিলা. এটা চ্যাপ্টার নেম was Euclid's geometry. Exactly. So Euclid's geometry আমি যাৰ কথা পঢ়িছিলো তেওঁ আছিল Euclid. He was a Greek mathematician. আৰু ইউক্লিডে তেওঁ এখন কিতাপত একচুয়ালি মনত আছে না ইউক্লিডৰ ডাঙৰ এখন কিতাপ আছিল কিতাপখন তেওঁ 13 টা চ্যাপ্টাৰত ভাগ কৰিছিল ৰিমেম্বাৰ দ্যাট সো তাৰে এটা পাৰ্টত about division algorithm তেওঁ মেনশন কৰিছিল আৰু সেই কাৰণে নামটো দিয়া হৈছে Euclid's division algorithm কিন্তু এতিয়া ইয়াত আমি ক্লাস 10 ত যেটো শিকিব গৈ আছো এই Euclid's division algorithm fundamental theorem of arithmetic these things you already know. Let me tell you, you already know both of these things. Here aru kisor bostu khumai ase, for example Euclid's division lemma etu khumai ase, Euclid's division algorithm ote khumai ase, but what I said is that a bostu khini you already know. Now don't be surprised, tumaloke janai already kyo jana nai. Let me show you one example. If I ask you to divide 7 by the number 2, tumaloke koba are sir iman easy question diye niki class 10 but so let us try. Okay, so jodi ami 7 of 2 divide koru, we know the quotient will become 3 and the remainder will be 1. Of course, very easy question. Etia ami janu je 7 ok ki boli koy, actually 7 ok koy ya dividend boli. What is 2 here? 2 is here divisor, and here 3 is called quotient. And what is 1 here? 1 is remainder. Am I right? Okay. Etia jodi moi tomolok ko je this 7 can be expressed like this 2 into 3 plus 1. Monot porjene kiba ta tomoloke agor konoba class ot pai aisila. You have already found this thing in your previous classes. Okay, এই যোনটো বস্তু লিখিছো মই, let me use the reading. এই যোনটো বস্তু লিখিছো মই 7 equals to 2 into 3 plus 1, which can be also written as that dividend equals to divisor into quotient plus remainder. Okay, এই বস্তুটোকে class 10 ত আমি শিকিম এতিয়া Euclid's division lemma. বাহ, তিনটা কালার ইউজ কৰিছো দেখছেন না আমি Euclid's division lemma এটা চাৰিটা কালাৰ হৈ গ'ল. Okay, so ইয়াত যোনটো তোমালোকে বস্তু দেখিছা এইটো dividend equal to divisor into quotient plus remainder এইটোকে কোৱা হৈছে Euclid's division lemma বুলি, but using some words. And what are those words? Words to use কৰিছে এনেকে. Let me write it for you. তোমালোকে পাবা এইটো পেজত চালে. For any two positive integers a and b,
For any two positive integers a and b, there exist two unique integers q and r satisfying a equals to bq plus r, where 0 less than equals to r less than b. এতিয়া let us pay attention. ইয়াত যদি মই লিখিছিলো dividend equal to divisor into quotient plus remainder, এই বস্তুটো actually মই কৈছিলো যে ইউক্লিডছ ডিভিজন লিমা হয়, আৰু সেইটোকে আমি ইয়াত ৱৰ্ডত লিখিছো এনেকে, for any two positive integers a and b, there exist two unique integers q and r satisfying a equals to bq plus r, where 0 less than equals to r less than b. তাৰমানে কি জানানে, ইয়াত লিখোৱা হৈছে যে for any two positive integers a and b, যিকোনো দুটা পজিটিভ ইন্টিজাৰ a আৰু b ৰ কাৰণে, ইয়াত a হৈছে ডিভিডেন্ড, b হৈছে ডিভাইজৰ, তাৰমানে যদি মই a ক b ৰে ডিভাইড কৰো তেন্তে আমি এটা কোএফিচিয়েন্ট পাম আৰু এটা ৰিমাইন্ডাৰ পাম, সেইটোৱে কোৱা হৈছে ৱৰ্ডত for any two positive integers a and b, there exist two unique integers q and r satisfying, মানে a ক যদি b ৰে ডিভাইড কৰো q পাম এজ এ কোএফিচিয়েন্ট, r পাম ৰিমাইন্ডাৰ, আৰু যাৰ কাৰণে আমি এই কন্ডিশনটো লিখিব পাৰো, আৰু হেতুটো আমি লিখিলোৱে, কোন লিখিলো জানা, a2 লিখিলো আমি, চোৱা 7 equals to 2 into 3 plus 1. Let us write it down once again. 7 equals to 2 into 3 plus 1. Don't you think they look same? Yet a মানে হৈছে 7, b মানে হৈছে 2, q মানে হৈছে 3, r মানে হৈছে remainder 1. Am I right? It is very easy. Lots of like এনে ভয় খায় যে what is Euclid's division lemma, কি হ'ব এইটো হয় actually Euclid's division lemma. Okay, now what is Euclid's division algorithm and what is fundamental theorem of arithmetic, that we will discuss later. Okay, এই যোনটো ফাইল মই লিখিলো এতিয়া, এই বস্তুটো তোমালোকক মই যদি পসিবল হয় তেন্তে মই তোমালোকক দি দিম এই ডেসক্ৰিপচনত, PDF ফাইল হিচাপে দি দিম, তোমালোকে এটো ডাউনলোড কৰি পেলাই পঢ়িব পাৰিবা। আৰু if you want to get such video, যদি তোমালোকে second next video চাব বিচাৰা, please like, share and subscribe to the One Solution YouTube channel. Thank you and bless you. Bye bye.